SADC ni pamoja na Angola, Lesotho, Msumbiji, Namibia, Mauritius, Afrika Kusini, Zambia, Madagascar, Tanzania, Zimbabwe, Kongo, Malawi, Komoro, Shelisheli, Botswana pamoja na Eswatini. Hizo ndio nchi za Jumuiya ya Maendeleo Kusini mwa Afrika SADC. Tunisikize kidogo mshereheshaji. Endelea band. Tutakupa signal ikifika wakati wake. Na mtazamaji wa TBC1, hapa pia kuna burudani kama ilivyo ada hapa nyumbani Tanzania, bila shaka na nchi nyingine za SADC. Kumekuwa kukiwa kuna mambo mazuri yakiwa yanaendelea, basi na kuwapa watu burudani, na hapa brass band wako kwa ajili hiyo kukuburudisha pia wewe mtazamaji pamoja na hadhira ambayo imekusanyika hapa katika ukumbi huu ulioko katika kituo cha kimataifa cha mikutano cha Julius Nyerere. Basi tunaendelea kukufahamisha yale muhimu wakati Makamu wa Rais Samia Suluhu Hassan akiendelea kusubiriwa hapa kwa ajili ya kuanza shughuli hii muhimu kabisa. Naam, kusimama kwa hadhira hii ni ishara kwamba Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania hivi sasa anaingia katika ukumbi huu uliopo katika kituo cha kimataifa cha mikutano cha Julius Nyerere. Na Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ameshaingia hapa na ndiye mgeni rasmi katika shughuli hii, hadhira ikiwa imesimama kumpokea kwa shangwe kabisa ili aweze kufungua rasmi shughuli hii. Naomba tuanze ratiba yetu kwa kuimba wimbo wa taifa la Tanzania SADC halafu AU. Kwa nianze na wimbo wa taifa Tanzania. Wimbo wa SADC.
Ninaomba tukae. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa ruhusa yako, leo ni mkutano wa mawaziri wa nchi za SADC wanaoshughulikia swala la ajira na kazi, na hakika naomba uniruhusu niwafahamishe wageni wetu kwamba nchi yetu ni tajiri wa utamaduni, wacha mbuga za wanyama na rasilimali zetu. Na kwa sababu hiyo basi, katika mkutano huu tumeleta kikundi cha wasanii kutoka Dodoma, makao makuu ya serikali yetu na makao makuu ya nchi yetu. Kwa hiyo naomba sasa kwa ruhusa yako niwakaribishe kwa dakika 5 waweze kutuletea ujumbe wa siku ya leo. Karibuni sana MPYA kutoka makao makuu Dodoma. Ugonjwa unaoitwa shingles. Tuwape makofi mengi sana. Mheshimiwa mgeni rasmi, sasa kwa ruhusa yako ninaomba uniruhusu niweze kutoa utambulisho. Nianze na mwenyeji wetu Mheshimiwa Jnicc Mhagama Mbunge, waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu, ambaye pia ndio mwenyekiti wa mkutano huu wa mawaziri wa ajira na kazi kutoka SADC. Naomba tafadhali usimame wakuone, tumpe makofi mengi sana. Lakini pia mwenyekiti mwenza ni Honorable Dr. Maudin Cyrus Kastiko. Yeye ni waziri wa ajira kutoka kule Zanzibar. Naomba usimame wakuone tafadhali, pigeni makofi mengi. Mheshimiwa mgeni rasmi, kabla sijawatambulisha wengine, naomba niruhusu sasa nimalize kabisa ujumbe wa waheshimiwa mawaziri na wale wakuu wa
ujumbe huo kutoka nchi ambazo zimewakilishwa. Nianze na nchi ya Angola. Kindly stand. Angola, the minister from Angola. Tumpe makofi mengi sana sana. Botswana, DRC Congo, the Kingdom of Eswatini, Lesotho, Madagascar, Malawi, Mozambique, Namibia, Seychelles, Southern Africa, Republic of Tanzania, Zambia, Zimbabwe. Nimefahamishwa kwamba Mauritius na Comoros bado hawajafika. Naomba tuwape makofi mengi sana sana. Lakini pamoja na hao nitambue uwepo wa naibu waziri Mheshimiwa Dr. Damas Ndumbaro, mbunge, naibu waziri wizara yetu ya mambo ya nje na Jumuiya ya Afrika Mashariki. Lakini kwa heshima ya manaibu waziri nitambue uwepo wa Mheshimiwa Antoine Mavunde ambaye anashughulika na mambo ya kazi na ajira kwenye ofisi yako waziri mkuu, na msimame. Mheshimiwa Stella Ikupa naona hakufika. Kwa namna ya pekee na kwa heshima kubwa naomba nitambue uwepo wa katibu mtendaji wa SADC Dr. Stegonomena Lawrence Tax. Tumpigie makofi mengi sana sana. Tunaye Dr. Agre Mlimuka, mwenyekiti wa SPSF. Tunaye Madam Zingiswa Losi, President of the Southern Africa Trade Union Coordinating Council. We have Omar Diop, Union Observer, Head of AU Delegation. Makofi mengi kwake. Dr. John Msabayana, Director of ILO Distant Work Team for East Africa and Southern Africa. Thank you. Tunaye Mr. Charles Quenin ambaye ni IOM Regional Director for Southern Africa. Thank you. From the SADC family, kutoka familia SADC, tuna Dr. Thimbinkosi Mhlongo, SADC Deputy Executive Secretary. Jina gumu hili. Even for regional integration. Naomba sasa all senior officials of the SADC member state, naomba msimame. Makatibu wakuu wote, all senior officials kindly stand. Naomba tusimame wote. Can you all stand please? Tuwape makofi mengi sana sana. Pamoja na hao, Mheshimiwa mgeni rasmi, tuna wenzetu waandishi wa habari, television na radio. Naomba mpunge mkono tu wajue kwamba mpo wenzetu wa habari. Asanteni sana. Tuna SADC Secretariat staff. SADC Secretariat staff who are here. Can you stand please? Tuwape makofi mengi sana. Shughuli hii, Mheshimiwa mgeni rasmi, imeandaliwa na kamati yetu ya ambayo wanaita Ministerial Organizing Committee, Interministerial Organizing Committee ya SADC. Naomba wote wale wajumbe wa kamati msimame tafadhali. Wajumbe wa kamati wote simameni. Asanteni sana kwa kazi nzuri. Aidha, tunao wahitimu wanaofanya mafunzo ya uzoefu wa kazi. Naomba wote simameni mkiwakilisha wenzenu wote ambao wako ndani. Nyie mliovaa nguo za blue, naomba wote msimame tafadhali. Tuwape makofi mengi sana sana na nyinyi wenyewe mjipongeze. Mheshimiwa mgeni rasmi, hapa ndio tumefikia tamati
lakini tunao wakuu wa taasisi mbalimbali, tunao sponsors wetu. Tunaomba wote wakuu wa taasisi mbalimbali za umma na zile za binafsi, naomba wote kwa pamoja msimame, bankers na nini, naomba wote msimame kwa pamoja tafadhali. Tunawashukuru sana kwa uwepo wenu. Mheshimiwa mgeni rasmi, kama General Mutegomere alivyosema, ukianza vita wajue marafiki zako na adui zako, na leo ni vizuri umeshawafahamu sasa watu walioko ndani, ili unapozungumza nao hakika utakuwa na furaha kubwa. Kwa heshima sasa, bila kupoteza muda, naomba nimkaribishe sasa Dr. Agrey Mlimuka aje atoe sasa salamu za SPSF. Naomba tumpe makofi mengi sana sana. Na kwa mujibu wa kamati ya maandalizi, kila mzungumzaji amepewa dakika 5. Asante sana. Karibu. Her Excellency Samia Suluhu Hassan, Vice President of the United Republic of Tanzania, honorable ministers here present, Her Excellency Executive Secretary of SADC Dr. Kazi, permanent secretaries here present, senior government officials, social partners, allow me to say all protocol observed. I greet you all this morning and welcome you once again on behalf of all employers and on my own behalf to Tanzania. I wish to thank the SADC Secretariat and the Government of the United Republic of Tanzania for convening this very important meeting. We continue to appreciate this important structure of the tripartite that is so unique to our sector, and further appreciate the ILO for the continuous capacity building of the tripartite partners to make social dialogue a permanent feature of engagement and organizational culture between governments and the social partners. As employers, we have a number of issues, but we would like to highlight only 3. Firstly, skills mismatch. Employers generally face a mismatch between skill supply and demand of labor in all countries in the sub-region. This is aggravated by the constantly changing world of work, where technological innovation is profoundly impacting job requirements and skills demand. In this regard, SPSF has, with the support of the ILO, conducted a study to assess the skill development levy system in SADC. The results and recommendations will be presented at the next employment labor sector meeting later this year and next year at a meeting like this. Secondly, portability of social benefits. We call and employ our governments to note and implement the guidelines on portability of social services, noting that proper implementation and enforceability will result in migrant workers and the beneficiary in the region enjoying access to their social security benefits and accrued benefits. Employers wish to see in the earliest possible time a binding instrument in this regard. Last but not least, the setting of minimum wages. We are happy that during the senior officials meeting, we are able to build consensus on the need to improve our minimum wage setting procedures in line with the ILO minimum wage policy guidelines. We need to ensure that labor productivity, inflation, and economic growth, past and future performance are taken into account in setting minimum wages. It is important, therefore, to compile data on labor productivity to guide the minimum wage setting. And we appreciate the ILO readiness really to help the social partners in capacity building in this regard. In conclusion, I wish us all fruitful deliberations followed by rigorous implementation for the benefit of our governments and social partners. Thank you for your kind attention. Karibuni sana Tanzania. All welcome Tanzania. Thank you very much. Asante sana Mheshimiwa mgeni rasmi. Katika orodha ya watu waliotakiwa kutambulishwa kwa namna ya pekee kabisa, naomba sasa niufahamishe hadhara hii kwamba tunaye mwenyeji wetu ambaye ni mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam, Mheshimiwa Paul Makonda, the Regional Commissioner of Dar es Salaam. Naomba usimame tafadhali na tumpe makofi mengi sana sana. Nikushukuru. Mheshimiwa mgeni rasmi, naomba sasa nimkaribishe
Zingiswa Losi, President of the Southern Africa Trade Union Coordinating Council, SATCO. Karibu sana. Najua mwanamama anapokuja kuzungumza katika hadhara kama hii, kwa apewe heshima yake, makofi mengi sana sana. Thank you very much, Chair. Her Excellency Samia Suluhu Hassan, Vice President of the United Republic of Tanzania, allow me to acknowledge ministers and social partners that are here, SADC Secretariat, government senior officials, the ILO and the AU, my fellow trade unionists. Our region is currently undergoing amongst the most extreme periods of crisis and deepening contradictions ever seen in history. We are facing dire situations in our various countries and ultimately in the whole region. Dear ministers and fellow social partners, we have become regulars in missing opportunities to deal decisively with the sad and depressing state of affairs facing our people. Workers of the region have lost faith in us, this tripartite partnership, in being the force driving a new, bold and transformative labor market program. The more we meet and agree on new protocols and action plans, punctuated by fine speeches, the more the crisis deepens for them and their families. The only constant here is that we do meet and set processes for things to happen. There are a few issues we must set out to confront before getting to the core and substantive matters before us, and allow us to raise few. And we are saying as workers, do we regard our meetings as mere formalities or a response to the expectations of our people and the suffering of workers in particular? Do countries and social partners mean what they say here, or are we merely decorating and fulfilling statutory obligations and in the process expending poor taxpayers' money in futility? Do we see a sense of urgency, purpose and clear goals in what we are doing, and what form of reflection and measures helps us determine if we are on a path and how far? Have we become so used to each other we might be more into fraternizing than dealing with the most complex and difficult questions this region and the working people have put on our shoulders? We want to also just raise few stats. According to the World Bank development indicators, the world's richest 20% consume 76.6%, while those in the middle consume about 21.9%, and the poorest consume against the global average of 46.3%. These are workers that have limited access to social protection schemes and are often confronted by low and highly volatile earnings, close quote. Now, let me gallop, because I know I don't have time, and quote Millicent Butt Williams when she captured it well, and she said, and I quote, "I come from the richest country in the world. It is located in the richest continent in the world. That country is Sierra Leone," close quote. This African contradiction is true in our region, and the SADC region and its skewed patterns of resources allocation, underdevelopment and structural crisis of unemployment, inequality and poverty. These problems result in very explosive labor market conditions, worsening economic and situations, and total loss of work opportunities and deteriorating conditions of life in general. And as workers, we want to raise, as we conclude, a way forward. That we wish to avoid lamenting
by raising problems or issues as we have raised them in all our interventions before. But we want to raise the annual meeting of the SADC Employment and Labor Sector. This meeting of ministers and social partners and development partners is an opportunity to take stock of what we have achieved. Many of us have been associated with this work for the past 10 years. It is therefore also an opportunity to reflect on what has worked well and what has not worked so well, and how do we map the way forward. Mr. Program Director, allow me to outline a few key highlights of what we have achieved over the years. Member states in the SADC region have continued to advocate effectively in a coordinated manner for the inclusion of decent work issues in national development plans, programs, and both at the regional, such as this where we have 14 out of the 16 member states, most of the delegations being tripartite. To date, SADC is a force to reckon with in the African Union Specialized Technical Committee on Social Development, in the Africa Group of the ILO, in the ILO governing body, and in the International Labour Conference. But allow me to show you 3 slides from the ILO results framework, which highlight the achievements that the SADC region has made. The first, I would like to reflect on the Decent Work Country program and the extent of development of decent work country programs. To the top, red means nothing has been done. Yellow means there's a lot of work being done. Green means we do have decent work country programs that are in place and working very well. For this, I'd like to thank you. The second slide shows the decent work teams in Africa. One in Cairo, the other in Dakar, the other in Yaoundé, and the one in Pretoria, which is covering the SADC, and I must say also the EAC region. The numbers in pink show you the contribution to the ILO global results by the different decent work teams. Needless to say, you can see that the decent work team based in Pretoria covering SADC and EAC way outperforms all the others. Thank you. Allow me then, having reflected on political achievements and our technical achievements, I think it is fit. I had a few stuttered applause. I think we can give ourselves a round of applause. The question we have to ask ourselves is, what is the extent of implementation of the decisions of the ministers and social partners? Over the past 10 years, we have averaged 15 decisions a year, making a total of 150 decisions over the past 10 years. What has been the extent of implementation? I think President Losi from COSATU has already bemoaned the extent of implementation. Even if, as our picture looks well, we can do better. Allow me, as I head towards concluding, to reflect on some major challenges that we have faced, particularly on the implementation of decisions. Before the ministers, there is a discussion on the Labour Migration Action Plan 2016-19. We had 17 outputs, in other words, 17 areas of work to be undertaken. In this period, since 2016, the extent of implementation of this action plan is 19%. I'm sure when our children come home with a result saying 19%, as parents would not be happy. The SADC employment and labor sector remains an orphan among SADC sectors. Each sector in SADC must have a protocol. The employment and labor sector does not have a protocol. We need to ensure that the sector has a protocol so that the sector can take its rightful stand among other SADC sectors. Allow me to conclude by making a few possible recommendations on how best to move forward. First, we need to revisit the functioning of the sector to determine if we are fit for purpose in the era of the fourth industrial revolution and the future of work. In this regard, we need to review the value add of the Joint Technical Committee. We need to consider
replacing the joint technical task team with forums and technical meetings that are content-based on the 4 pillars of the decent work agenda. The above could assist us to address the multiplicity of decisions that we are making that have limited implementation and limited monitoring. Secondly, we need to relook at the agenda of the ministers and social partners and to see if we cannot better link that to the technical work that is being done by the forums. Finally, we also should consider that for every decision that is made, there's a very clear implementation time frame, and there's a limited number of member states that volunteer to pilot the implementation of that decision. Too many of our decisions are being made and are very general, and our monitoring of the tracking of that implementation very limited. With these few words, Her Excellencies, Mr. Program Director, I'd like to reassure you of ILO's continued commitment to support the SADC employment labor sector and the member states of SADC and EAC. I thank you. Regional Director for Southern Africa. Karibu sana. Tumpe makofi mengi sana sana. And he has assured me he will speak enough Swahili. Good morning, everybody. Excellency Samia Suluhu Hassan, Vice President of the Republic of Tanzania, Honorable Jnicc Makamu, Minister of State, Honorable Ministers, Deputy Ministers of SADC members, the ILO colleagues present here today, Dr. Abbymrisho, Chairperson of the SADC Private Sector Forum, Ms. Zingiswa Losi, President of SATUC, members of the Diplomatic Corps, Director Generals, senior officials of SADC member states here present, distinguished delegates of ministries of employment and labor and social partners, ladies and gentlemen, all protocols observed. I wish to begin by extending his apologies for not being able to attend this meeting of ministers due to his attendance in other forums. Myself, my name is Jason Titi. I'm the Senior Specialist with the IOM Regional Office in Southern Africa. I wish to make a few remarks at this meeting of SADC Ministers of Employment and Labor and Social Partners. As you well know, with the inclusion of migration across the Sustainable Development Goals, there has been a global recognition that human mobility can be a vehicle for development if managed properly. Not surprisingly, labor mobility was strongly implementation of existing frameworks on labor mobility, but equally so to foster opportunities for member states and partners to discuss, learn, and cooperate together. In conclusion, I wish to assure you, distinguished delegates, that IOM is committed as a key technical partner to assist our member states and the SADC Secretariat to further such initiatives and commitments arising from this SADC Ministers of Employment and Labor and Social Partners meeting. I thank you very much. Yeah, thank you very much, Mr. Charles Quenin, for your remarks. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa heshima kubwa, sasa naomba nimkaribishe katibu wetu mtendaji wa SADC, Mheshimiwa sana Dr. Stogonomena Lawrence Tax, aje atoe salamu za SADC. Na hapa sasa ni waombe kina mama na watu wote piga makofi mengi na vigelegele kwake tafadhali. Mheshimiwa Jumuiya ya Maendeleo Kusini mwa Afrika SADC, Mheshimiwa Maudrin Castro, Waziri wa Kazi, Vijana, Wanawake, Watoto, Serikali ya Mapinduzi Zanzibar, Waheshimiwa Mawaziri, Honorable Ministers responsible for labor and employment and head of delegation from SADC member states, Mheshimiwa Paulo Makonda, Mkuu wa Mkoa wa Dar es Salaam, Mr. Andrew Masawe, Permanent Secretary in the Prime Minister's Office and Chairperson of the Committee of Senior Officials,
Dr. Agri Mlimuka, Chairperson of Council Private Sector Forum, Mrs. Zingizwa Losi, President of the Southern African Trade Union Coordinating Council, Dr. John Musabayana, Director of the IRO Decent Work Team for East and Southern Africa, Representative of the IMO Regional Director of Southern Africa, Dr. Tembikosi Mrongo, Deputy Executive Secretary, Regional Integration and SADC Secretariat Staff, invited guests, partners from the media, ladies and gentlemen. It is my great honor to deliver these remarks before you today, and from the onset, allow me to express our gratitude to the government and people of the United Republic of Tanzania for the warm hospitality extended to all the delegates attending this meeting in this very beautiful city of Dar es Salaam, the hub of peace, Bandari ya Salama. We also appreciate the excellent facilities that have been availed to ensure that the meeting is successful. In a special way, please allow me to express our appreciation to you, Your Excellency Madam Samia Suluhu Hassan, the Vice President of the United Republic of Tanzania, for creating time out of your busy schedule to officiate the opening of this very important meeting. This is a clear testimony of the importance accorded by the United Republic of Tanzania as the current chairperson of the Southern African Development Community to issues of employment and labor in the SADC region. Notwithstanding the low implementation rate as expressed by a number of speakers, but indeed you can see that SADC member states accord importance to labor. The development of this instrument, which I've just explained, coincides with the formulation of the Vision 2050 and the Regional Indicative Strategic Development Plan 2020-2030. Therefore, this is an opportunity to align the sectoral instrument for the employment and labor sector to the visioning processes of the region, which is ongoing. May I call upon member states and social partners to effectively participate in the development of SADC Vision 2050 and the RISDIPA blueprints so as to ensure that the prominence of employment and labor issues in the SADC development agenda. Indeed, let us not lament, let us be part of this process. Your Excellency, today we have an opportunity to witness how the United Republic of Tanzania is addressing the youth employment challenges through the launch of the Tanzanian National Youth Internship Program, whose objective is to impact employable skills, work experience, and work ethics to youth, and address both qualitative and quantitative challenges in education and training. Kwamba hii ni wiki ya kina mama. Katika programu yetu ya leo, Mheshimiwa, kama mlivyoona, Mheshimiwa Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania atazindua programu hiyo ambayo itasaidia wahitimu kupata uzoefu na kuongeza kazi kwa vitendo na kuwawezesha kuajiriwa, lakini pia kujiajiri. Inatia sana moyo, Mheshimiwa Makamu wa Rais, kuona kwamba mafunzo haya yote na programu hii inagharimiwa na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Huku kweli ni kujitoa na nia thabiti ya kuhakikisha kwamba tatizo la ajira linatatuliwa. Sina budi kuipongeza serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa hatua hii kubwa itakayochangia katika kukuza soko la ajira, sio kwa Tanzania tu, lakini pia kwa jumuiya nzima ya maendeleo kusini mwa Afrika. Ni jambo ambalo kwa kweli tunahitaji kuiga sisi wote. Aidha, niwapongeze pia waajiri wote waliotoa fursa ya vijana kujifunza. Vile vile nitoe wito kwa ajiri ambao bado hawajatoa fursa hizo wazitoe, kwani waajiri ndio wanufaika wakubwa na watakaoongeza wigo wa kupata wafanyakazi pale. Isitoshe pia kwa sisi mafundi na mafundi wenzangu, unaweza kupata ujuzi ukiwa pale, lakini unaweza usiajiriwe ukatoka ukaweza kujiajiri.
Fundi hahitaji mtaji mkubwa zaidi ya ujuzi wake, nguvu zake, bidii zake na vitendea kazi. Tunaweza kupunguza malalamiko kwa ajili ya ajira. Hatuna ajira, lakini tunaweza kujiajiri na pia unaweza kuajiri na watu wengine. Hivyo napenda kushauri taasisi mbalimbali na kampuni mbalimbali zilizokuwepo hapa wafanye kazi na TAESA. TAESA wana vijana wengi sana. Tupo wengi ambao hatujapata hii fursa. Tutumieni, tunaweza kufanya kazi kwa bidii. Mkatuona, kuna ule msemo unasema kizuri kinajiuza. Tutauzika sokoni. Lakini kupitia programu hii ya internship ambayo imeanzishwa na taasisi, pia napenda kumpongeza Mheshimiwa Justina Mwagama kwa hii programu yao. Ni nzuri sana. Nashukuru, asanteni. Maneno yanazidi kukamilika na mama wakiamua wanaweza. Na ukifanikiwa unasali vizuri, unakula vizuri, unalala vizuri, unatembea vizuri, unajiamini. Tumpigie makofi mengi sana sana huyu binti ambaye alifanya kazi nzuri kabisa. Na Walatini wana msemo potu erunt hi, potu erunt he, quare non ego. Kama wale wanawake na wanaume waliweza kufaulu au kuweza, kwa nini mimi nisiweze? Kujiuliza hilo jambo. Vijana mmepita. Tuwapigie makofi mengi sana vijana wetu na tuwape nguvu. Mheshimiwa mgeni rasmi, sasa ninayo heshima kumwalika Mheshimiwa Jnicc Mhagama, mbunge, waziri wetu wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia masuala ya sera, bunge, ajira, kazi, vijana na watu wenye ulemavu, aweze kuifanya kazi. Pia yeye ni mwenyekiti, aweze kutoa maelezo na kukaribisha wewe. Tumpigie makofi mengi sana Mheshimiwa Waziri. Makamu wa Rais oye! Tanzania oye! SADC oye! Asante sana. Mheshimiwa Mama Samia Suluhu Hassan, Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Maudline Cyrus Kastiko, Waziri wa Kazi, Uwezeshaji, Wazee, Wanawake na Watoto, Serikali ya Mapinduzi Zanzibar, Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa wa Dar es Salaam, Dr. Stegomena Lawrence Taxi, Katibu Mtendaji wa Jumuiya ya Maendeleo Kusini mwa Afrika. Naomba pia nitambue uwepo wa Naibu Katibu Mkuu Mtendaji wa Jumuiya ya Maendeleo Kusini mwa Afrika. Waheshimiwa mawaziri wa Kazi na Ajira kutoka nchi wanachama wa Jumuiya ya Maendeleo Kusini mwa Afrika. Lakini kwa heshima kubwa pia nitambua habari za asubuhi. Asalamu alaykum wa rehema, kwa kutujalia afya njema na kutuwezesha kukutana hapa siku hii muhimu ya leo. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa dhati kabisa kwa niaba ya kamati nzima ya maandalizi ya mkutano huu wa SADC, ninaomba kutumia fursa kukushukuru sana kwa kukubali mwaliko wetu wa kuwa mgeni rasmi kuja kufungua mkutano huu muhimu wa mawaziri na wadau wa utatu wa sekta ya kazi na ajira kwa Jumuiya ya Maendeleo Kusini mwa Afrika, yani SADC. Tunafahamu kuwa una majukumu mengi ya kitaifa, lakini kwa kuona umuhimu wa jambo hili umeamua kuacha majukumu mengine ya kitaifa na kutumia muda wako kuja kushiriki pamoja nasi siku hii ya leo. Mheshimiwa Makamu wa Rais, tunakushukuru sana. Mheshimiwa Makamu wa Rais, kabla sijaendelea, kwa kuwa tunaelekea tarehe 8 Machi,
siku ya wanawake ulimwenguni. Ukiwa kama kiongozi mkubwa ndani ya nchi, ukimsaidia rais wetu Dr. John Pombe Magufuli katika kutekeleza majukumu mbalimbali ya kiserikali, kitaifa, lakini vile vile ukiwa kama mwanamke wa mfano kwa wanawake wote wa Tanzania, tunaamini na wanawake wengine katika nchi za Afrika na duniani na ulimwengu mzima kwa ujumla. Tunaomba kwa nafasi ya siku hii, lakini vile vile wamekuwa ni msaada mkubwa kwetu. Kuadhimisha miaka 100 ya tangu kuanzishwa kwake na miaka 65 tangu kuingia Afrika. Katika kutambua na kuthamini mchango wa shirika hilo, serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Kazi, Vijana, Ajira na wenye ulemavu kwenye mji mpya wa serikali, makao makuu mapya ya nchi, Mtumba, Dodoma. Mheshimiwa mgeni rasmi, hata hivyo, katika maadhimisho hayo, serikali ilipata kuzindua programu nyingine ya kukuza ujuzi nchini ya uanangezi, yani yao, ikiwa ni awamu ya pili ya programu hiyo, na tayari vijana wengine wa awamu ya kwanza walikwisha hitimu mafunzo yao. Mheshimiwa mgeni rasmi, mkutano huu leo umetanguliwa na kikao cha makatibu wakuu na wadau wa utatu wa sekta ya kazi na ajira kilichofanyika hapa jijini Dar es Salaam kuanzia tarehe 2 hadi tarehe 4, ambacho pia kilitanguliwa na kikao kingine cha wataalamu na wadau wa utatu kwenye sekta ya kazi na ajira katika nchi wanachama wa SADC, yani Joint Tripartite Technical Subcommittee on Employment and Labor Sector, kilichofanyika kuanzia tarehe 18 hadi tarehe 22 mwezi Novemba mwaka 2019 hapa katika jiji la Dar es Salaam. Mheshimiwa mgeni rasmi, vikao vya kijamii ambapo jamii hupewa fursa ya kuchangia utaalamu walionao kutekeleza mafunzo ya urasimishaji ujuzi uliopatikana nje ya mfumo rasmi, yani recognition of prior learning skills, kwa vijana wapatao 14,432. Tumetoa mafunzo kwa vijana 14,890 walio katika sekta ambao wamewawakilisha wenzao waliokwisha kuhitimu mafunzo haya. Na hivyo basi, Mheshimiwa mgeni rasmi, mwisho kabisa, utakapohitimisha hotuba yako kwa kutambua juhudi za vijana hawa wa Kitanzania, nitakuomba uwape vyeti vijana 2 tu kati ya hao 20, kuwapa moyo vijana wa Kitanzania kwamba kila jambo linawezekana. Mheshimiwa mgeni rasmi, ninaomba kuwatambua pia waajiri 200 wa sekta binafsi na sekta ya umma ambao wameshirikiana na serikali kwa kutoa fursa vijana hao kufanya mafunzo kazini, yani internship program, zaidi ya 5,000 kwa kipindi cha toka Julai 2019 mpaka 2020. Lakini vile vile niwashukuru sana waajiri ambao wamekuwa na programu hizi kabla serikali haijaanza kuendesha programu hii maalum ya mafunzo kazini. Niendelee kutambua juhudi za waajiri wote, na sisi kama serikali tunaahidi kuendelea kushirikiana nao. Ninawashukuru sana sana waajiri wale wote ambao wamegeuza programu hii kuwa ni sera kati ya sera walizonazo katika maeneo yao ya kazi. Mheshimiwa mgeni rasmi, kutokana na mchango mkubwa wa waajiri, napenda kutambua waajiri 10 ambao ni kati ya waajiri 200 walioonyesha juhudi kubwa kwa kuchukua idadi kubwa ya vijana, lakini wakati mwingine baadhi yao waliamua kuchukua juhudi za kipekee zaidi